In 2020, በ2020 the Global Terrorism Index የዓለም የሽብርተኝነት መለኪያ declared that the number one hotspot for terrorism on the planet was guess where? የዓለማችን ለሽብርተኝነት በጣም ትኩረት የሚስበው ስፍራ Africa. አፍሪካ ሆኗል። The first time in all the years that they've been doing the measurement, በብዙ ዓመት ግን ይህንን መለኪያ ሲያደርጉ Al-Shabaab, አልሸባብ፣ Al-Qaeda, አልቃይዳ፣ Daesh, ISIS, ቦኮ Haram, Janjaweed, ጆንጁዊ፣ RSF, RSF, the Taliban, which gives money to Al-Qaeda. ታሊባኖች ደግሞ ለአልቃይዳ ገንዘብ I could go on and on and on. እያለ ይቀጥላል። The Houthis in Yemen, በየመን ያሉ ሁቲዎች that are now in South Africa, አሁን ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ and in West Africa, በዌስት አፍሪካ አሉ፣ funded by Iran, በኢራን የሚደገፉ፣ funded by Qatar, በኳታር የሚደገፉ፣ funded by Turkey, በቱርክ የሚደገፉ፣ and I love my country, but funded by the United States of America. ሀገሬን በወድም በአሜሪካ Let me የሚደገፉ። be very clear about that. ግልጽ መሆን አለብኝ። Much of the funding, ብዙ የገንዘብ እርዳታ የሚሄደው still, this current administration cut a lot of it. We had the discussions about USAID and how that's been difficult, particularly for places like Africa. One of the reasons why they cut funding ለምን እንዳቋረጡ ታውቃላችሁ? is because much of it is going to terrorism. ብዙ ገንዘብ የሚሄደው ሽብርተኛን ለመደገፍ ስለነበረ ነው። And what's the terrorist number one spot? የሽብርተኞች የመጀመሪያ You are fighting against the terrorism that we are funding. እናንተ ቴሮሪስት ከሽብርተኛ ለመዳን ትዋጋላችሁ፣ እኛ ደግሞ በገንዘብ እንደግፋለን።